sonoras del HYD'Z. Esperamos que le haya gustado navegar con nosotros. You see the people that were like on the little boats? You still remember? We are now approaching the Belay. Ayan eh. Mag-boat tour me guys. Ayan. Here we go. Uy, kataas pas pila. Sa Guantas ay mabauta. No.
son y para en homenaje al jefe de Estado del régimen autoritario. Okay. Podemos observar agora é a Fundação Champalimau. The modern building La Torre de Belém, clasificada Patrimonio Mundial de la UNESCO. La tour dont nous approchons, c'est la tour de Belém, classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Construída no século XVI, integrava Pionnière dans les solutions de radiothérapie. Elle dispose des équipements et des techniques de diagnostic et de traitement de divers cancers et troubles neuropsychiatriques les plus avancés. em 1992. Posteriormente, um espaço que reúne incentiva reuniões, espetáculos e exposições que promove a animação cultural. This rose-coloured stone building is the Belém Cultural Centre, which was originally conceived as the seat for the Portuguese presidency of the European Union in 1992. Later, it became a space for promoting Portuguese, with a conference centre, shows, concerts and exhibitions. In its 17th to the 19th centuries, and all once belonging to the Portuguese royal family. There is also an auditorium, a restoration and conservation workshop, and a library and archive collection. Encontramos el nuevo Museo Nacional. Selfie datang tepat. Nyarag na isang bakya. Para gusto mo ko lang. Para din na museum of El paseo They marítimo built de Belém it. They built that imita bridge the same los time. paseos en familia Around y a the la same time práctica San del Francisco deporte. built the same bridge. La So they promenade de kind of Belém did it invite à de together. joyeuses promenades en famille. But Kaya siya, saan siya nagtrabaho? High-tech kayo. Jadi Il est réputé pour ses petites boutiques traditionnelles, restaurants, maisons de fado et lieux de vie nocturne. kahaon ako na inag-anak. Kaya siya nagkapunta na. Chegamos ao final desta viagem. Esperamos que tenha gostado de navegar connosco pelas águas históricas do Tejo. Gostaríamos de o convidar a descobrir na nossa companhia. Thank you. Thank you, ciao. Now, this is the end of the trip, guys. We'll see you next time. Ciao.